And today Radhanath Maharaj disciple told me to do this. राधानाथ महाराजको शिष्यले आज मलाई यहाँ यही सेवा दिइराख्नु भएको छ. So I will read myself these ones and then we'll go there. Māsena tu. Why don't you read? You read all this, okay, and translate. So you don't have to repeat it. Then we can go to the right one, fifth one. Okay. त हामीहरू श्लोक संख्या 3, 4 र 5 आज चर्चा गर्छौं. 3 र 4 म पढ्छु, तपाईहरु सुन्नु होला. 5 लाई चाहिँ हामी दोहोर्याउने छौं. श्लोक संख्या 3. māsena tu śiro dvābhyāṁ bāhv-aṅghry-ādy-aṅga-vigrahaḥ nakha-lomāsthi-carmāṇi liṅga-cchidrodbhavas. 1 महिनाभित्र शरीर बन्दछ र 2 महिनाको अन्तमा हात, खुट्टा तथा अन्य अङ्गहरूले आकार लिन्छन्. तेस्रो महिनाको अन्ततिर नङ, औँलाहरू, खुट्टाका औँलाहरू, शरीरका रौँ, अस्थि तथा छाला उत्पन्न हुन्छन् र यस प्रकार जनेन्द्रिय आँखा तथा छाला उत्पन्न हुन्छन्. यसै प्रकार जनेन्द्रिय आँखा, नाक, कान, मुख तथा गुदा जस्ता छिद्रहरू पनि प्रकट हुन्छन्. श्लोक संख्या 4. चतुर्भिधातव सप्त पञ्चभिक्षुत्रिङ उद्भवाः षड्भिर्जरायुणा वित्ता कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे. गर्भधानको 4 महिनाभित्र रस, रगत, मांस, बोसो, मज्जा तथा वीर्य नामक शरीरका 7 मुख्य अव्ययहरू उत्पन्न हुन्छन्. 5औं महिनाको अन्ततिर भोक, प्यास उत्पन्न हुन थाल्दछ र 6 महिनापछि भ्रूण सालनालद्वारा घेरिएर उदरको दाहिनेतिर चल्न थाल्दछ. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा. जब 6औं महिनाको अन्ततिर शिशुको शरीर पूर्ण रूपले विकसित हुन्छ, शिशु पुरुष भए बायाँतिर चल्न थाल्छ र स्त्री भए दायाँतिर चल्न थाल्दछिन्. श्लोक संख्या 5. Okay, now read the right one. Okay. Matur jagdhana panadhyay edhad dhatu asamate setevin mutrayor gatre sa jantur sambhave. Matur jagdhana panadayo etad dhatura sammate setevin mutrayor gatre sa jantur sambhave. Matu jagdhanna panadir etad dhatura sammate setur tayurgatir sajantur jantu sambhave. Matur jagdhanna panadhi etad dhatura sammate shete bingmutrayor garte sajantu jantu sambhave. So now you have to do everything. Okay. शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा. शब्दार्थ इस प्रकार रहेको छ. मातु माताको, जग्ध ग्रहण गरिएको, अन्नपान खानपिन तथा पेय पदार्थद्वारा, आद्यौ आदिद्वारा, एद्धत बढ्दै, धातु शरीरका अव्ययहरू, असम्मते गर्हित घृणित, शेते रहन्छ, बिटमुत्रयो मलमूत्रको, गर्ते खाडलमा, स
त्यो जन्तु भ्रूण जन्तु किराहरूको सम्भवे पोषण स्थलमा। अनुवाद यस प्रकार छ, आफ्नै माताद्वारा ग्रहण गरिएको भोजन तथा पेयद्वारा पोषण प्राप्त गर्दै त्यो भ्रूण मलमूत्रको अत्यन्त गर्हित एवं घृणित स्थलमा बस्दछ, जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराहरूको प्रजनन गर्ने स्थान रहेको हुन्छ। तात्पर्य, मार्कण्डेय पुराणमा के भनिएको छ भने नाल, जसलाई अध्यायिनी भनिन्छ, जुन आमाको आन्द्रासँग जोडिएको हुन्छ र त्यही मार्गद्वारा माताद्वारा पचाइएको भोजन गर्भस्थ शिशुलाई जान्छ। यस प्रकार गर्भस्थ शिशुलाई माताको आन्द्राबाट पोषित गरिन्छ र दिन प्रतिदिन त्यसको वृद्धि भइरहन्छ। गृहस्थ शिशुको अवस्थाका बारेमा मार्कण्डेय पुराणको कथनलाई आधुनिक विज्ञानद्वारा पनि यथार्थता पुष्टि गरिएको छ र त्यसकारण पुराणका प्रमाणहरूलाई खण्डन गर्न सकिँदैन। यस्तो कहिलेकाहीँ मायावादी दर्शकहरूले गर्ने गर्दछन्। बालक पूर्ण रूपले माताद्वारा एकत्रित भोजनमा निर्वृत्त हुनुपर्ने भएका कारण गर्भवतीका समयमा माताले खाने भोजनहरूमा केही प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्। अधिक नुन, खोर्सानी, प्याज तथा यस्तै किसिमका भोजनहरू गर्भवती आमालाई वर्जित छन्, किनकि बालकको शरीर कतिसम्म सुकोमल एवं नवीन हुन्छ भने उसलाई यस्ता तीक्ष्ण भोजनहरू असह्य लाग्दछन्। गर्भवती माताले स्मृति शास्त्र लगायतका वैदिक साहित्यहरूमा निर्दिष्ट सावधानी तथा निषेधाज्ञाहरूको पालन गर्नु अति उपयोगी हुन्छ। वैदिक शास्त्रहरूबाट हामीले समाजमा एउटा असल सन्तान जन्माउन कति सावधानी अपनाउनु पर्दछ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्दछौँ। समाजका उच्चवर्गीय मानिसहरूका लागि सम्भोगपूर्वक गर्भधान संस्कार अनिवार्य थियो र अत्यन्त वैज्ञानिक छ। गर्भवती अवस्थाका लागि वैदिक साहित्यहरूमा संस्तुत अन्य विधिहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। बालकको हेरविचार गर्नु अभिभावकको प्रमुख दायित्व हो, किनकि यदि यस्तो हेरविचार भएमा समाज, राष्ट्र र मानव जातिमै शान्ति एवं समृद्धि कायम राख्न सक्ने असल जनसङ्ख्याद्वारा भरिभराउ हुन पुग्नेछ। Hare Krishna. So I will read this one first part and the second part. I will read all in English again, so it's easy to understand. And this is the topic where Kapila Muni, the son of Devahuti-Kardama Muni, explaining Srimad systematically, entire chapter about the modes of material nature, devotional service, movements of the living entities, different chapters. त अहिले हामीहरू यहाँ भगवान कपिलदेवद्वारा माता देवहूतिलाई दिएको शिक्षा को बारेमा श्रवण गर्दैछौँ र अत्यन्त सुव्यवस्थित ढङ्गले भगवान कपिलदेवले विभिन्न प्रकृतिका गुणहरू साथै भौतिक प्रकृतिलाई बुझ्ने तरिका, भक्तिमय सेवा र आज यहाँ चाहिँ जीवका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा वर्णन चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। So Kardama Muni was very advanced devotee of Krishna. कर्दम मुनि भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त उन्नत स्तरीय भक्त हुनुहुन्थ्यो। And he lived in this life in a very systematic way with God consciousness. र उहाँले आफ्नो जीवन अत्यन्त सुव्यवस्थित ढङ्गले भगवान चेतनामय भएर बनाउनु भएको थियो। And then he left the family for his liberation. र तत्पश्चात उहाँले मुक्तिका लागि आफ्नो परिवारको त्याग गरेर जानुभयो। And Prabhupada separately also wrote a book called Teachings of Lord Kapila there. र श्रील प्रभुपादले भगवान कपिलदेवको शिक्षा भन्ने एउटा छुट्टै पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। And Kapila is the son of Kardama Muni. र कपिलदेव कर्दम मुनिको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। And then now, while being with Kardama Muni, they were all very happy, but not so much discuss about the devotional service while they were with family. There was so many discussion, things was happening, but not so much learning. So she is trying to learn from his own son Kapila Muni. त कर्दम मुनि परिवारमा रहनुभएको समयमा भक्तिमय सेवा सम्बन्धी पनि केही चर्चाहरू त हुन्थे, तर यस्तो गहिरो रूपमा भक्तिमय सेवाको चर्चा भने हुने गर्दैन थियो। तर अहिले कर्दम मुनि गइसकेपछि माता देवहूतिले भगवान कपिलदेवसम्म यो भक्तिमय सेवाको बारेमा विस्तृत व्याख्या सुन्दै हुनुहुन्छ। And this is the mercy and empowerment left by
Kardamba Muni. र यो कर्दम मुनिले छोडेर जानुभएको कृपा र शक्ति सञ्चारिता हो. Now this is very systematic chapter where it describes how the living entity, bacha, small baby, they come in the womb and they grow, and the movements of the living entities within the womb. र यो अध्यायमा अत्यन्त विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ कसरी एउटा जीवात्मा गर्भभित्र प्रवेश गर्दछ र तत्पश्चात त्यो गर्भभित्र त्यसको वृद्धि कसरी हुन्छ. So I did not recently read the earlier chapters, so we discuss whatever it is here. त अगाडिको अध्यायहरूलाई त मैले तुरुन्तै पढिरहेको छैन, त्यसकारणले यहाँ अगाडिको कुराहरूलाई पनि हामी थोरै पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ. We are doing a lot of harinams. अहिले त हामी धेरै हरिनाम गरिरहेछौँ. It's talking about more harinam. र हरिनामकै बारेमा धेरै चर्चा गर्छौँ. And this is also harinam. अवश्य यो पनि हरिनाम हो. In the course of a month, a head is formed. In 1 month, the head. एक महीना में head form होता है. त यहाँ वर्णन गरिएको चाहिँ एक महिनामा चाहिँ शिर बन्छ. A head is, and at the end of 2 months, the hands, feet, and other limbs take shape. र दोस्रो महिना पश्चात हात खुट्टा र अरू अङ्गहरूको आकार तयार हुन्छ. Everyone knows what is speaking? किसका? छोटा बच्चा का, baby. कसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ सबैलाई थाहा छ नि? सानो गर्भभित्रको बच्चाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. By the end of 3 months, the nails, fingers, toes, body, hair, bones, and skin appear. त्यस्तै गरी तेस्रो महिना सिद्धिएपछि जनेन्द्रिय आँखा तथा छाला उत्पन्न हुन्छन् र कान मुख तथा गुदा जस्ता छिद्रहरू पनि प्रकट हुन्छन्. Chota little baby. As do the organ of generation in other apertures in the body, namely the eyes, nostrils, ears, mouth, and anus comes. यसै प्रकारले जनेन्द्रिय आँखा नाक कान मुख तथा गुदा जस्ता छिद्रहरू पनि प्रकट हुन्छन्. So when the baby is 4 months, within 4 months from the date of conception, the 7 essential ingredients of the body, namely child blood, flesh, fat, bone, marrow, and semen comes into existence. गर्भधानको 4 महिना पश्चात रस रगत मांस बोसु मज्जा तथा वीर्य नामक शरीरका 7 मुख्य अवयवहरू उत्पन्न हुन्छन्. At the end of 5 months, hunger and thirst make themselves felt. 5औं महिनाको अन्ततर्फ भोक प्यास उत्पन्न हुन थाल्दछ. And at the end of 6 months, the fetus enclosed by the omnium begins to move on the right side of the abdomen. 6 महिनापछि भ्रूण साल नालद्वारा घेरिएर उदरको दाहिनेतिर चल्न थाल्दछ. When the body of the child is completely formed at the end of 6 months, the child, if he is male, boy, begins to move on the right side, and if female, a baby, girl, she tries to move on the left side. जब 6औं महिनाको अन्ततर शिशुको शरीर पूर्ण रूपले विकसित हुन्छ, शिशु पुरुष भए बायाँतिर चल्न थाल्छ र स्त्री भए दायाँतिर चल्न थाल्छ. So this is the existence of a human child in a human body. त यो मनुष्यको बच्चाको मनुष्यको शरीरभित्र कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने वर्णन गरिएको छ. And all the ingredients which is given in this Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, is a material element. र यहाँ जुन पनि तत्त्वहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतममा, यी सबै भौतिक तत्त्वहरूद्वारा निर्माण भइरहेको छ. Prabhupada explains in a further chapters, or maybe some chapters behind, where it says that according to the conception, the consciousness, the semblance, like thinking, small thinking, just very little thinking of one person, and male and female, they want to have a relationship. As soon as they want to have relationship. त श्रील प्रभुपादजी अगाडिको अध्यायमा कुनै तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब पुरुष र स्त्रीको बीचमा सम्भोग हुन्छ त्यस समयमा उनीहरूको चेतनाको किञ्चित मात्रा त्यो आउनेवाला सन्तानमा प्रवेश गर्दछ. So there is a psychology of so many varieties of things to having a relationship. त्यसकारणले कुनै पनि सम्बन्ध भन्दा अगाडि अनेक कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ.
And this psychology is influenced by the age of Kali Yuga. र यो मानसिकतालाई कलियुगको व्यवहारले असर गर्ने गर्दछ। If a personality is not so much devotee, यदि कुनै व्यक्ति त्यति साह्रो भक्त छैन भनेदेखि, if there is devotees, then they are always thinking that we will have a children and they will be devotee. कोही भक्त हुनुहुन्छ भने त उहाँले सोच्नुहुन्छ कि हामी सन्तान उत्पन्न गर्छौँ र उसलाई भक्त बनाउँछौँ। So this decision is mostly made by under the Maya. तर धेरै जसो समयमा यस्तो निर्णय चाहिँ मायाको वशीभूत भएर गरिन्छ। So we thinking that we will have a relationship just for enjoyment. र हामीहरू सोच्छौँ कि हो केवल इन्द्र तृप्तिको लागि हामी सम्भोग गर्नेछौँ। Nothing to do with children. र बच्चासँग केही लिन दिन छैन। And if there is children happens, there will be abortion. र यदि केही कारणवश बच्चा भइहाल्यो भनेदेखि गर्भपतन गरिन्छ। And Prabhupada said that's ugra karma. र शिल प्रभुपाद भन्नुहुन्छ यसलाई उग्र कर्म भनिन्छ। Because the child, the fruit appears, what is the result of the fruit, the child, is that the way you think, the same way you get the result. र शिल प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ जस्तो प्रकारले तपाईले सोच्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको तपाईको बालकको मानसिकता हुन्छ। So if you are thinking about sense of enjoyment so much, about the material intense sense of enjoyment, then the child appears into that consciousness. It will appear in the body like that, and when he comes out, his entire consciousness will be like that. त्यसैले यदि सम्भोगको समयमा केवल इन्द्र तृप्ति मात्रैको मानसिकता व्यक्तिहरूमा छ भनेदेखि अवश्य पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने बच्चाले पनि जन्म लिइसकेपछि इन्द्र तृप्तिकै खोजी गर्नेछ। So here is the example. While we doing book distribution in Western world, especially I live in England, so we used to go out and distribute books. Here I'm giving the example of the children, how they come out. त यहाँ बच्चाहरूको एउटा उदाहरण दिँदैछु। हामी चाहिँ विदेशमा, विशेष गरी म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा बस्छु, त्यहाँ हामीहरू पुस्तक वितरणमा जाने गर्दछौँ। And in America they call adolescents. र अमेरिकामा यसलाई अडल्सेन्स पनि भन्छ। So the young children, छोटे बच्चे, children, very young children, like age of maybe 7, maybe 8, 9, 10, up to 16. र सानसाना बच्चाहरू मानौ 8, 9, 10 देखि लिएर 16 वर्षसम्मका। Practically entire generation. ल व्यवहारिक रूपमा भन्नुपर्दा एउटा पूर्ण युग नै भनौँ न। So you go out and distribute books. त हामी गएर पुस्तक वितरण गर्छौँ। And who are the best people who incline to ask us question or meet us? We try to stop them are the youths, young children. र धेरै जस्तो हामी जसलाई रोकेर पुस्तक दिन खोज्छौँ ती व्यक्तिहरू चाहिँ युवा वर्गका व्यक्तिहरू They हुन्छन्। look so beautiful. हेर्दाखेरि कति आकर्षक सुन्दर देखिन्छन्। So intelligent. अत्यन्त बुद्धिमान। And when you approach them, तर जब हामी उनीहरूलाई गएर कुरा गर्छौँ, they say, and then we distribute them books. We try to stop them and give them books. त हामीहरू उनीहरूलाई रोक्न प्रयास गर्छौँ, पुस्तक दिन्छौँ। And when they come close to you, र जब उनीहरू हाम्रो नजिकै आउँछन्, then you can see the detail of their conception. र हामी देख्न सक्छौँ उनीहरूको मानसिकतामा कस्तो धारणा छ। They abuse so much themselves, among themselves, young children, they abuse by smoking, by drugs, by illicit, by so many varieties of total nonsense. They abuse themselves. उनीहरूले एकअर्कालाई यस्तो तरिकाले उपयोग गरेका हुन्छन्, उनीहरू चुरोट खान्छन्, रक्सी खान्छन्, मांस खान्छन् र एकअर्कामा सम्भोग गर्छन्, यस्तो प्रकारको चेतना हुन्छ। So that's the fruit of our parents. त मातापिताको यस्तो चेतना भएकै कारणले बच्चाको यस्तो चेतना भएको हो। Because parents did it before conception, those sinful activities. किनकि मातापिताले गर्भधारण भन्दा अगाडि यस्तै किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेका थिए। And while they were conceiving, having a relationship, intercourse, they having the same sinful activity, eat meat, gambling, illicit sex, intoxication, and so many varieties of envious accumulation of consciousness. र त्यो गर्भधारणको समयमै पनि उनीहरूको चेतनामा केवल मांसाहार गर्ने, जुवा तास खेल्ने, नशा गर्ने, अवैध सम्बन्ध राख्ने यस्तो चेतना भइरहेको हुन्छ। This is called manipulation of meta only, dead meta. तर यो सबै चाहिँ जड पदार्थको विचलन हो। There is practically no spiritual consciousness. यसमा कुनै पनि आध्यात्मिक तत्त्व छैन। If it is there something, it becomes vague, like there is no spiritual life. Everyone is God, you are God, I am God, just like this.
र यदि कुनै मात्रामा भगवान सम्बन्धी कुराहरू पनि छ भनेदेखि तिमी पनि भगवान हो, म पनि सबै भगवान हो भन्ने धारणा So हुन्छ। those thinking goes in the conception that the children conceive those kind of consciousness, and when they appear, if a father eats, the parents eats meat, all this sinful activity, the children will be like this. र यस कारणले गर्दाखेरि यदि मातापिता नै त्यस किसिमका छन्, माछा मासु खाने, रक्सी खाने भने सन्तानहरू पनि त्यसै किसिमका उत्पन्न हुन्छन्। But then they take the books, Prabhupada's books. तर तत्पश्चात तिनीहरूले श्रील प्रभुपादका पुस्तकहरू लिन्छन्। And we practically saw many parents change. The children change their parents just by taking those books. र हामीले व्यक्तिगत रूपमा देखेका छौँ कैयौँ परिवारका मातापिताहरूले ती बच्चाहरूले पुस्तक लिन्छन्, उनीहरूका मातापिताले लिन्छन्, उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ। In UK, in London, I mean in Western world, to distribute books to the young boys is not difficult. युकेमा अथवा लन्डनमा ती युवा केटाहरूलाई पुस्तक वितरण गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। Because they inclined, they were always looking for something. किनकि उनीहरूलाई केही न केहीको खोजी भइरहेको हुन्छ। And if you speak to them very sweetly about the book, about Prabhupada, about your preaching, and if your presentation is good, they will take. र यदि तपाईँले मिठो स्वरमा उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुपादका पुस्तकहरूको बारेमा बताउनु भयो भनेदेखि उनीहरूले पुस्तक लिन्छन्। And then gradually they become devotees, they take the entire Bhagavatam. र बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू भक्ति बन्दै जान्छन् र पुरा भागवतम पढ्छन्। And they then come and read this topic here. र तत्पश्चात आएर उनीहरू यही शीर्षक चाहिँ पढ्छन्। Okay, mommy, okay, papa, this is the way the person, it's like an entire cosmology of how just like in material science, you study biology or whatever, anatomy of a body. Oh, how the child goes, everything here. And the parents come to Bhaktivedanta Mena, they go to London, this is the way they become devotees. र जब उनीहरूले यो पढ्छन् यिनीहरूलाई आमा पिताजीले यस्तो भएर चाहिँ मेरो जन्म भएको रहेछ थाहा पाउँछन्। र जसरी चाहिँ हामी स्कुलमा चाहिँ विभिन्न साइन्सका विषयहरूमा बायोलोजी अथवा एनाटोमी हुन्छ, शरीरको विभिन्न चिजको बारेमा पढ्छौँ, त्यसरी उनीहरू पढ्छन् र पछि मातापिता पनि मन्दिर आउँछन् र उनीहरू पनि भक्त बन्छन्। We did a lot of they take Bhagavad. When they take one book, from there they take so many books. This is the Western psychology. त यस्तो पाश्चात्य जगतमा यस्तो चेतना हुन्छ, एउटा पुस्तक लिएपछि बिस्तारै उनीहरूले सबै पुस्तक लिन्छन्। So then they come and this is Prabhupada's, like these books is Prabhupada's speaking, right? He translated and Krishna dictated. र यो जुन श्रील प्रभुपादका पुस्तकहरू छन् यो स्वयं कृष्णले चाहिँ बोल्नु भएको हो र श्रील प्रभुपादले अनुवाद गर्नुभएको हो। So when we carry this book to the street or anyone you carry this book and give it to them, we carry Prabhupada and Krishna. This is Krishna and Prabhupada going in somebody's hand. तसर्थ जब हामी बाटोमा कसैलाई यी पुस्तकहरू दिन्छौँ भनेदेखि हामी कृष्णलाई श्रील प्रभुपादलाई बोकेर लिएर जाँदैछौँ र कसैलाई दिँदैछौँ। As soon as someone sees even from distance, he say, "Oh, Prabhupada coming and Krishna coming." This is the way. They don't feel it, but when they come closer, they are touching Prabhupada, and as soon as they get the book, open the book, and Prabhupada say, "Yes, Krishna is the Supreme Personality of Godhead." And then as soon as they open the page, from page Krishna smiles. त जब उनीहरूले टाढैबाट देख्छन् कि कसरी पुस्तक लिएर आएछ उनीहरूलाई भित्रबाट अनुभूति हुन्छ, ओ कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ, श्रील प्रभुपाद आउँदै हुनुहुन्छ। र जसै उनीहरूले पुस्तक पढ्छन् र त्यो पल्टाएपछि प्रभुपादले लेख्नुभएको छ कृष्ण नै पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ र तत्पश्चात उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। Prabhupada also mentions in lecture, he said this book is not ordinary book. र श्रील प्रभुपादले एउटा प्रवचनमा भन्नुभएको पनि छ कि यो पुस्तकहरू साधारण पुस्तक होइन। Nigama kalpataror galitam phalam sukhamukhad dravam pibat bhagavatam. This Bhagavatam, this scriptures is only relished by Paramahamsas. Only pure devotees can touch, read and think and discuss about these scriptures. यो श्रीमद् भागवतमलाई पढ्ने अधिकार केवल परमहंसहरूलाई, भगवानका महान विशुद्ध भक्तहरूलाई मात्रै यसको अधिकार छ। And how come we are like lowest people in ivory in Africa? People in China, people in so many remote places where I have no idea about these scriptures, about these Vedas. They're having scriptures now. त यो त्यसो नि कसरी अफ्रिकामा चाइनामा बस्ने यस्ता व्यक्तिहरूले यी पुस्तकहरूसँग साक्षात्कार पाउन पाए त? I have one friend, he is from Ivory. मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ आइभरीबाट हुनुहुन्छ। Mahavishnu Maharaj been there, I think. महाविष्णु महाराज पनि त्यहाँ जानुभएको छ। And he says that my parents were eating humans.
र उहाँले भन्नुभयो त्यो मेरो मातापिताहरूले मान्छेलाई नै खान्थे and their generations as well. र उनीहरूको पिँढीहरू त्यसरी नै चलिरहेको थियो। And now he's a brahmachari तर अहिले उहाँ ब्रह्मचारी बनिसक्नु भयो in a family, and then gradually others, they become devotee. र बिस्तारै उहाँको परिवार भक्त बनेर अरू पनि भक्त बन्दैछन्। Aho vatso pacho to garyan jiva gare vartate nam tubhyam tepas. What is that slok? Tepas, tapas. Juhur. Yes, that even you are born in a dog-eating family, if you take the holy name with heart and soul, you become a devotee. Kiba vipra kiba nasi sudra kenanai, Sri Krishna tattva-deti, Sri Guru hoy. त शूद्रको परिवारमै भए पनि कुनै व्यक्तिले यदि कृष्ण भक्तिको अनुशीलन गर्छ भनेदेखि निश्चित रूपले भक्तिको उन्नतम स्तरमा पुग्छ र गुरु बन्नको लागि पनि योग्य बन्छ। And it's a great help what Prabhupada did to us to give these scriptures. र श्रील प्रभुपादले यो महान योगदान दिनुभएको छ यी महान शास्त्रहरू हामीलाई दिएर। So let's read this one quickly. Deriving its nutrition from the food and drink taken by the mother, the fetus grows and remains in that abominable residence of stools and urine, which is the breeding place of all kinds of worms. In the Markandeya Purana, it is said that in the intestine of the mother, the umbilical cord, which is known as apayayani, you're a pandit, you know more, right? Joins the mother of the abdomen of the child, and through this passage, the child within the womb accepts the mother's assimilated food stuff. And mother does not know anything about this, how this Brahma made this system of laboratory creation in the mother's womb. In this way, the child is fed by the mother's intestine within the womb and grows from day to day. The statement of the Markandeya Purana about the child's situation within the womb is exactly corroborated by modern medical science, and thus the authority of the Puranas cannot be disproved, as is sometimes attempted by the Mayavadi philosophers. Since the child depends completely on the assimilated foodstuff of the mother during pregnancy, there are restrictions on the food taken by the mother. And this is known by mothers, mostly mothers they know practically. Because the child's body is too delicate and new for him to tolerate such pungent food, restrictions and precautions to be taken by and the pregnant mother, as enunciated in the Smriti scriptures of the Vedic literature, are very useful. We can understand the Vedic literature, how much care is taken to beget a nice child in society. I read this part again. We can understand from the Vedic literature how much care is taken to beget a nice child in society. The Garbhadhan ceremony before sexual intercourse was compulsory for persons in the higher grades of society, and it is very scientific. Other processes recommended in the Vedic literature during pregnancy are also very important. To take care of the child is the primary duty of the parents, because if such care is taken, society will be filled with good population, not Varna Shankara. It's not written here, some words I just said. Population to maintain the peace and prosperity of the society, country, and human race. So, according to this purport, we can go back to Bhagavad Gita, chapter 1, text 41, Varna Shankara, that Prabhupada said when Arjuna is, Krishna says, Arjuna, it's too much for you? No, okay. त यो जुन तात्पर्य छ यहाँबाट हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। प्रभुजीले भर्खर तात्पर्य जुन अघिको हामीले पढ्नुभयो र यो जुन यहाँको प्रभुपादको तात्पर्यलाई हामीले जोड्न सक्छौँ श्रीमद् भगवत गीतामा, जुन अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको वार्तालापमा अध्याय 1 को श्लोक संख्या 40 मा वर्णशंकर कारक अर्जुनले प्रश्न सोध्नुभएको छ। त्यसको तात्पर्यमा प्रभुपादले यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। Okay, so we go back to Bhagavad Gita. We see that systematically how everything was arranged in the war. Mahabharata arranged, Krishna arranged everything. त भगवत गीतामा हामी देख्न सक्छौँ कसरी महाभारतको माध्यमबाट सबै चीजलाई कृष्णले व्यवस्थित गर्नुभएको छ। Now Krishna is trying to explain complete Bhagavad Gita to Arjuna. र अहिले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण भगवत गीता अर्जुनलाई बुझाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। And Krishna said to Arjuna, he said, I explained this Bhagavad Gita before Vivaswan, Suryadev Vivaswan, 120,400,000 years ago.
र भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो कि यही ज्ञानलाई मैले 1,42,00,00,000 वर्ष अगाडि विवस्वान अथवा सूर्यदेवलाई दिएको थिएँ. It's in Nepali language. So, when I was, he said, aparam bhauto janma, param janma, Arjuna is asking, aparam bhauto janma, param janma vivashvatah, katham etad vigyanim ton proktavaniti. How can I understand that you explain this knowledge? I'm just here. This so old. How can I understand? How can I conceive that you say this to Vivashwan? र अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो कि हजुर त अहिले मसँगको समकालीन हुनुहुन्छ, माने तपाईले यो ज्ञान त्यत्रो वर्ष अगाडि सूर्यदेवलाई दिनुभयो भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्न सकौं? So what does Krishna say? अनि कृष्णले के भन्नुभयो? बहुनि मे वैतीतानि जन्मानि तब्चा अर्जुना तान अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतपा. While I was explaining this Bhagavad Gita, same Bhagavad Gita as it is, to Vivashwan, you were there, I was there, and Vivashwan was there. र भगवानले बताउनु भयो यो ज्ञानलाई जब मैले विवस्वानलाई सूर्यदेवलाई दिएको थिएँ त्यस समयमा म पनि थिएँ, तिमी पनि थियौ र सूर्यदेव पनि हुनुहुन्थ्यो. But because I know about past, present and future, and you are human body in a human body, you cannot remember. तर मलाई भने भूत वर्तमान भविष्य सम्पूर्णको जानकारी छ, तर तिमी मनुष्यमा शरीरमा भएका कारणले तिमीलाई याद छैन. So who was the first person to hear the Bhagavad Gita from Krishna? त्यसो अनि श्रीकृष्णबाट भगवत गीता सुन्ने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? What's his name? उहाँको नाम के हो? Vivashwan. So then now Krishna is explaining the same Bhagavad Gita systematically from chapter 1 to 18 how to surrender unto him. र त्यही ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा अध्याय 1 देखि अध्याय 18 सम्म कृष्णको शरणमा कसरी जाने भन्ने व्याख्या कृष्णले गर्दै हुनुहुन्छ. Krishna is so smart. The first thing he said, Arjuna, kill Bhishma Pitama, kill Dronacharya, kill Kripacharya. र कृष्ण भगवान अत्यन्त बाठो हुनुहुन्छ. पहिलो कुरा उहाँले के भन्नुभयो? द्रोणाचार्यलाई मार्नुस्, भीष्म पितामहलाई मार्नुस्, कृपाचार्यलाई मार्नुस्. That means kill your mother, kill your father, kill your sister. त्यसको अर्थ के हुन्छ? आफ्नो बुवालाई मार्नुस्, आमालाई मार्नुस्, बहिनीलाई मार्नुस्. And then after killing, come and surrender to me. र सबैलाई मारिसकेपछि मेरो शरणमा आउनु. So you have no one left. त्यसो त कोही पनि बच्दैन यहाँ. Only you left. तिमी मात्रै बच्छौ. And you are telling me to kill my family. र तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो परिवारलाई मारौँ म? And Arjuna was crying. What is this? र अर्जुन रोइराख्नु भएको त हैन, के हो यस्तो? Actually, it says there's one class. Prabhupada, this is not class, but it's a discussion. Prabhupada said that Arjuna was just crying in the beginning. Or just his life was all about crying, just like we crying. Mangalarti, we'll go. Chanting is not. It's like crying, we crying. त एउटा प्रवचन हैन, प्रभुपादसँगको एउटा वार्तालाप छ. त्यसमा प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा अर्जुन रोइराख्नु भएको थियो त्यहाँ युद्धभूमिमा. र हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै एउटा रोदन त हो. मङ्गलारतीमा रुन्छौँ, फेरि जपमा रुन्छौँ, यो रुने हो. This morning 4 o'clock I turn off the I sound like alarm, I turn it off. Okay, 10 minutes. जस्तो कि आज बिहान 4 बजे चाहिँ अलार्म बज्यो, मैले एकछिन फेरि निभाएँ त्यसलाई. Okay, I'm making a decision. Shall I go Mangalarti? It's very cold. Maybe later something is making decision. र मेरो मनमा चाहिँ मैले निर्णय लिँदैछु आज मङ्गलारती जाउँ कि जाडो छ नजाउँ कि. And when you come out, you get Krishna. र जब बाहिर निस्किन्छौ कृष्णलाई पाउँछौ. And when you sleep, you got ignorance. र यदि सुत्छौ भने फेरि अन्धकारमा जान्छौ. So say Arjuna, he's acting. Arjuna actually is a nara. He's a nara. He's not ordinary person. But Krishna and Arjuna are just making some lila for the teachings of the entire human society. अवश्य पनि अर्जुन त अज्ञानमा हुने कुरा छैन, उहाँ त नर हुनुहुन्छ. तर उहाँ अर्जुन र कृष्णले यस्तो एउटा नाटक प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ ताकि सम्पूर्ण मानव समाजलाई यो ज्ञान प्राप्त होस्. He took the role of a human being so Krishna can teach through him. उहाँले एउटा साधारण मनुष्यको नाटक गर्नुभयो ताकि कृष्णले उहाँको माध्यमबाट संसारलाई शिक्षा दिनुहोस्. So here what is Krishna says? He say, kill Bhishma Pitama, Dronacharya, Kripacharya, kill everyone, but remember me. त कृष्णले उहाँलाई के उपदेश दिनुहुन्छ? तपाईको हजुरबालाई, भीष्म पितामहलाई, द्रोणाचार्यलाई, कृपाचार्यलाई सबैलाई मार्नुस् तर मलाई सम्झिनु. So Arjuna is weak. He's thinking, if I kill all of them and if I win the kingdom, whom I gonna show my kingdom that I am a king here?
र अर्जुनले भन्नुभयो हो कि यदि मैले उहाँहरूलाई मारिदिएँ र राज्य प्राप्त गरेँ भने पनि त्यो राज्य मलाई कसलाई चाहिँ देखाउनु कि म राजा भएँ भनेर कसलाई देखाउनु? So he is such a nice psychology that anything we do in our life, if it is not converted or dovetailed to Krishna, we are doing to show somebody else. We are just doing that so I can show it to someone else. तसर्थ हाम्रो एउटा सिक्नुपर्ने सिद्धान्त के हो भनेदेखि यदि हामीले जीवनमा जुन पनि कार्य गर्छौँ त्यसको फल यदि कृष्णलाई चढाउँदैनौँ भनेदेखि अवश्य त्यो गरेको काम के का लागि हो त? अरू कसैलाई देखाउनको लागि। Oh look, I am married, so nice. Oh, I have a house, I have a car. Oh, she don't have so nice house, better than mine. So it's like a competition. Complain, compare and criticize. This is what just the life is all about. त हामी सबै एकअर्कालाई देखाउनको लागि बिहा गर्छु, ल हेर मैले कस्तो राम्रो श्रीमती पाएँ, अथवा मैले घर बनाएँ कस्तो राम्रो छ, मेरो उसको भन्दा राम्रो छ। हामी केवल अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, अर्काको निन्दा गर्छौँ र त्यसैमा चाहिँ आफ्नो जीवन चलाइरहेछौँ। People work so hard, just like 2-3 billionaires on the planet now, big, the top, Elon Musk, Jeff, and this Advani, which is there like in a competition. Oh, I will beat him. It's all about somebody. You have to have competition someone. It's a complete competition in an envious mood. र यो संसारमा मानव 2-3 महान धनी व्यक्तिहरू छन्, एलन मस्क जस्ता व्यक्तिहरू छन् र उनीहरू एक आपसमा के गरिरहेछन् त भन्दा प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् र त्यो प्रतिस्पर्धा के को आधारमा? ईर्ष्याको आधारमा त्यो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। It's very, very less about that, I will be satisfied if I get. It is there, but it's mostly I'll be satisfied also and I want to show others also. अवश्य त्यहाँ मैले पाएँ भनेदेखि म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने किञ्चित मात्रामा भावना होला, तर त्योभन्दा पनि धेरै के छ भनेदेखि चाहिँ मैले उसको भन्दा धेरै पाउनुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। But Arjuna's conception was a kindness, he was compassion that if my parents will die, grandparents, because he was absorbed in a body platform. तर अर्जुनको भने एउटा करुणाको भावना थियो, यदि मेरो हजुरबुवाहरू बित्नु भयो भने मैले कसरी जीवन चलाउँछु? And then Arjuna says that, Krishna, you are telling me to kill my grandfather and Kripacharya and Dronacharya? They are my life, my family. How will we live if they die? र अर्जुनले कृष्णलाई भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ मेरो हजुरबुवालाई मार भन्दै हुनुहुन्छ, द्रोणाचार्य कृपाचार्यलाई मार भन्नुहुन्छ, उहाँहरू त मेरो जीवन हो, उहाँहरूको बिना म कसरी जीवित रहन सक्छु? And on top of that, you saying that you kill them and remember you. र त्यति मात्रै नभएर यो पनि भन्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई मार्नु पनि र हजुरलाई सम्झिनु पनि। And you telling me that I do yoga right now while I kill. Do yoga. Think of me, do bhakti yoga and you kill them. र त्यसमाथि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो मार्दा मार्दै मैले योगा पनि गर्नुपर्ने, एक भक्ति योग गर्ने अनि उनीहरूलाई मार्ने, यो कसरी सम्भव छ? And Arjuna is a Kshatriya. र अर्जुन त क्षत्रिय हुनुहुन्छ। So Arjuna says, Krishna, make up your mind. Where shall I do? Shall I go in the Himalaya and sit down, do yoga? Or shall I shoot the arrow? तसर्थ अर्जुनले कृष्णलाई भन्नुभयो, एउटा कुरा भन्नु न, म हिमालयमा गएर तपस्या गरेर योगा गरौँ कि यिनीहरू सबैलाई मारौँ? Because to do this meditation, I have to leave all this. I have to be a pandit. किनकि यो ध्यान गर्नको लागि यो सबै थोक छोडेर म पण्डित भएर बस्नु पर्यो। And Krishna says, hey pagal, Arjun, tasmat sarvesu kalesu mamanasumara yuddha cha mayar patyo mano buddhi mama vishyachi asamshaya. भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को तीर मारते रहिए परंतु मेरा चिंतन में think of me and shoot them, kill them. र भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, तपाईँ आफ्नो बाण चढाउने कर्तव्यलाई नछोड्नुहोस्, भीष्मदेवलाई अथवा द्रोणाचार्यलाई कृपाचार्यलाई मारिराख्नुहोस्, तर मनले निरन्तर मेरो चिन्तन गरिराख्नुहोस्। And then that's devotion. र त्यही नै तपाईँको लागि भक्ति हुनेछ। So he said, I'm just trying to tell you to kill their body because their body is karmic, accumulated lot of karma. So when you change their body by killing them, I can give a new heavenly body, liberated body. तसर्थ भगवानले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई आदेश दिएको उनीहरूको शरीरलाई मार्नका लागि हो। किनकि हे अर्जुन, सौ न जायते मिर्यते वा कदाचित् नयं भूत्वा भावित न भूयो अजो शाश्वतो अयं पुराणो न हनते हने माने शरीरे. From here I start beginning second chapter, explain everything that they are the souls, you are the soul, the body is only killed, dead, it's a dead matter, not the soul.
र भगवानले वर्णन गर्नुभयो कि उनीहरूको शरीरमा अनेक कर्म सञ्चित भएको छ, त्यो शरीरलाई मारिदिसकेपछि उनीहरूले अर्को दिव्य शरीर प्राप्त गर्नेछन्। र भगवत गीताको सुरुमै उहाँले बताउनु भएको छ यो शरीर त अझ छ, नित्य छ, शाश्वत छ, पुरातन छ, यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन, शरीर मरे पनि यसको मृत्यु हुँदैन। So similarly, as soon as we have a separate interest from Krishna, as soon as we have semblance of separate interest from Krishna, we achieve this karmic body as a child in the womb. Here, it's written there. तसर्थ जसै हामी कृष्ण भावनाबाट अलग हुन्छौँ, कृष्णको चेतनाबाट अलग भएर आफ्नै चेतनामा आउँछौँ, तुरुन्त हामीले यस्तो बच्चाको शरीर धारण गर्नुपर्छ, जसको बारेमा अहिले हामी यहाँ पढ्दैछौँ। And then when the mother and parents they conceive the child, first in the beginning, as soon as they desire to conceive the soul from somewhere, from other body, like a reincarnation, Krishna arranges the soul to go into the mother's womb. र जसै मातापिताले सन्तान उत्पत्ति गर्ने विचार गर्नुहुन्छ, त्यतिकैमा त्यो जीवात्मा जो अर्को कुनै शरीरमा थियो, त्यो पुनर्जीवनको माध्यमबाट कृष्णको व्यवस्थाद्वारा उनीहरूको गर्भमा आउँछ। So there is a matter inside the mother's womb, matter, flesh. त माताको गर्भभित्र जड पदार्थ छ, Is already existing. पहिलेदेखि छ, And she is the soul also. र उहाँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ। And inside her body there is many souls, like insects and everything. We all have many souls in our body. र उहाँको शरीरभित्र अथवा हामी सबैको शरीरभित्र पनि अरू धेरै जीवात्माहरू छन्। So Prabhupada says in the beginning, in the size of a pea, this flesh grows like a small flesh, grows like a size of a matar, peas. त यहाँ श्रील प्रभुपादले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि यो सबभन्दा सुरुमा एउटा सानो मटरको दाना जत्रो आकारमा हुने गर्दछ। Anyone is a doctor here? हजुरमध्ये यहाँ कोही डाक्टर हुनुहुन्छ? Oh, yeah, he knows. Laboratory. So, Jai Prabhupada ki Jai. So, I finish here. This is the last point. That these, as soon as the soul enters, that flesh grows. त जसै त्यो जीवात्मा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छ, त्यो सानो मटरको दाना जस्तो मासुको डल्लो बढ्न थाल्छ। And then we have to go through all this urine, blood, pus, everything in the mother's womb, suffer there so much. र हामी त्यो माताको गर्भभित्रको मल मूत्र पीपको बीचमा हुर्किनु बढ्नु पर्ने हुन्छ। And if you are not devotee, if you don't get opportunity to become a devotee when you are born, र जन्मेपछि यदि हामी भक्त बन्ने अवसर पाएनौँ भनेदेखि, then we are very proud. We came from urine, stool, pus and blood. I'm a great man. I came from all these nice things. र यदि भक्त भएन भनेदेखि मान्छेले अहङ्कार गर्न थाल्छ, ए म त मलबाट जन्मिएको, मूत्रबाट जन्मिएको, पीपबाट जन्मिएको र अत्यन्त गौरवान्वित भएर हिँड्ने गर्दछ। But Prabhupada says when a child was inside the womb, he knew Krishna, he knew the Lord, no, because he's very close to super soul. तर श्रील प्रभुपादले वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब ती मान्छे चाहिँ गर्भभित्र थियो, त्यस समयमा उसले परमात्मालाई कृष्णलाई जानेको थियो। That's why every parents has to be a devotee, become a devotee. त्यसै कारणले गर्दा प्रत्येक मातापिता भक्त बन्नुपर्छ। They will eat prasadam and they will reject meat. त उहाँहरूले प्रसादम ग्रहण गर्नुहुन्छ र मासुलाई चाहिँ परित्याग गर्नुहुन्छ। And then a child will be a beautiful prasadam for Krishna. तत्पश्चात उहाँहरूको बच्चा पनि कृष्णका लागि सुन्दर प्रसादको रूपमा जन्मिनेछ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। There's a lot of details to discuss, but Hari Bol. अवश्य यहाँ धेरै विवरणहरू छ छलफल गर्नका लागि त, तर अहिले हामी यहीँ सिद्ध्याउँछौँ। This is very intense chapter. यो अत्यन्त गहिरो अध्याय छ। If we think of this chapter, how much we went through inside. यदि हामीले यो अध्यायको बारेमा सुन्छौँ भनेदेखि कस्तो पीडाबाट हामी आएका छौँ भन्ने थाहा हुन्छ। कोई प्रश्न है? जी प्रभु, हिंदी में बोलना है? मैं हिंदी में बोल सकता था, पर इसको भी चांस मिलना चाहिए। Oh, yes. Okay. Mic दिनु पर्छ। Hare Krishna. It is verification of this situation with child in the womb. यो अवस्थाको बारेमा पेट गर्भावस्थामा रहँदाखेरि बच्चाको स्थितिको बारेमा बताउँदै छु। From medical point of view, child
in the womb of the mother, he is in some sterile place. चिकित्सा विज्ञानको स्थितिमा हेर्ने हो भने बच्चा चाहिँ एउटा असहज परिस्थितिमा हुन्छ. If any infection appeared in womb, then it is destroy actually body because skin and body very very delicate, very tender. यदि गर्भमा त्यस्तो प्रकारको कुनै किराहरूले असर गर्यो भने त्यो शरीर एकदमै सूक्ष्म खाले हुन्छ र त्यो नाश हुन सक्दछ. And in this text mentions that some worms they attack in the body of child. तर यो श्लोकमा बताएको छ कि त्यहाँ केही किराहरूले उसको शरीरलाई असर गरिरहेको हुन्छ. So it looks like contradiction, but we believe in Srimad Bhagavatam. How we can understand actually such description? यो कुरा विरोधाभास भएन त? श्रीमद् भागवतमा यो कुरा भनेको छ, हामीले विश्वास गरिरहेका छौं, यसलाई कसरी बुझ्ने? And actually it is mentioned here that some subtle bodies of some other living entities they can attack the child. हुन सक्छ यहाँ कुनै सूक्ष्म प्रकारका जीवहरूले त्यो बच्चालाई केही न केही रूपमा असर गरिरहेको हुन सक्छ. It's from it's not gross worms, you know. That's why it's very important actually for women especially to be in good consciousness. It is give actually protection for child. यसको मतलब यो हैन कि यो कुनै ठुलो किराहरु त होइन, तर आमाले चाहिँ एउटा चेतना राम्रो बनाइ राख्नु पर्छ, उले कस्तो प्रकारको पोषण लिन्छ. It is interesting point. Maybe we'll talk about this tomorrow. How to make that child will be in good, not only physically strong, but also mentally and spiritually, some auspicious things. त्यो बच्चालाई शारीरिक मात्र नभइकन मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा पछि शुभको निम्ति कसरी तयार गर्ने यसको बारेमा हामी भोलि पनि चर्चा गर्ने छौं. And Srimad Bhagavatam actually gives to us actually such ideas how we can arrange our life and how we can make that our next generation also will be with good qualities and achieve some perfection in life. त्यसैले श्रीमद् भागवतमले हाम्रो आफ्नो जीवन पनि कसरी राम्रो गर्ने र हाम्रो आउने पिढीहरुलाई पनि कसरी राम्रो चेतना बनाउने यसको बारेमा पनि व्याख्या वर्णन गर्दछ. Hare Krishna, thank you. मेरा तो ये कहना है, अगर हर माँ प्रसाद खाए तो जब माँ प्रसाद खाएगी तो उसके अंदर जितना कीड़ा है वो भी प्रसाद खाएगा कि नहीं? खाएगा कि ना? तो वो जितना कीड़ा है वो प्रसाद खाएगा, तो जब प्रसाद खाएगा तो बच्चा को नहीं खाएगा, राइट? वो अंदर का जो बच्चा को वो नहीं खाएगा. तो उस प्रसाद में ओ प्रभुपाद ने प्रसाद दिया, वो तो डांस करेगा, हरि बोल हरि बोल. तो वो सारा जितना all the insects will eat the prasadam because mother is eating prasadam. But if the mother is eating meat, taking drug, तो the insect will they take the same thing. And then और नशा में और खा लेंगे बच्चों को. They will be in drug and druggies and they will eat more child. So all the tissues is all बेकार हो गया, सब चीज़ें. कभी-कभी they have to abort the child, or sometimes mother dies or a son dies. So it's a complication of devotee नहीं रहो तो complication है. और if devotee रहो, if you become a devotee और बच्चा कोई किसी प्रकार से उसका देहांत भी हो जाएगा, that's Krishna's arrangement. That's why Prabhupada says everyone has to become devotee. So the kida is devotee, bachcha is devotee, mother is devotee. Hari bol. So much complication not being a devotee, no? So that's why preaching, Harinam, books, all. Hari bol, Hari bol. Anything else? Ho gaya? Any questions? Yes. Loudly, quick, no time. Child is close to Krishna at that time. He's next to Super Soul. Prabhupada mentions the child is in a perfect consciousness. Whatever this karmic comes, yes, that time he have a lot of conception of his spiritual life. But as soon as he comes, the mother's womb grows more, comes to 7, 8 months. As soon as day by day, it's reducing. And when he comes out, he sees the Maya. Whoa, that's nice. He praises Maya, not Krishna. Gradually, all the things goes. Because it's the soul, he remembers. Nitya Siddha Krishna Prem. This is the answer.
Nitya siddh Krishna prem sadhya kabunaye, shaman adi suddhe chitte kare ude. Krishna prem, the activities of the spiritual world and the material knowledge is already within the soul. But when it is more covered by material energy, then you cannot see the same thing. So all we remember Krishna from the time we left Krishna. Time memory, we had a separate. So just only we forget because we are so much absorbed in meta activity. Anything else? Kuch aur hai? Kisi ko? This is good answer? There's more detail you can find. You can do your try. You go and practically try. You spend more time in sense enjoyment. You see you are covered from God consciousness, God knowledge. And when you go do more Harinam, more books, more Katha, more Sadhu Sangha, more... Yes, these 5 things we have to remember. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavad Shravan, Murti Seva, Mathuravas is just happening now, this time, Mangalarti. When we come Mangalarti, these 5 things, Prabhupada says, when you engage in 5 things, you go back to Godhead, all the time. Sadhu Sangha is happening now. We did Kirtan, now Bhagavatam Katha, there is a deity, and another one, and the place is Mathura. This thing, and somebody asked Bibi Govinda Maharaj, that this is like quite famous thing. He said, Maharaj, we see always you are absorbed in chanting and you chant for hours. And sure, you have some kind of siddha there. And Maharaj said, not a siddha there, there is 4 siddha there. He said, 4 siddha there is a practice. What are those 4 things? He said, what is the formula Prabhupada said to go back to Godhead? He didn't say anything else. He didn't say. Because there is 6 things we need. All the living entities, सब living entities, 6 प्रकार की चीज वो हमेशा उनको चाहिए. Number 1, care, love and attention. Yeah. And then what they need, dance, sing and enjoy. This is the nature of a living entity. They want to free from all job, free, सब चीज से free हो गया. नाचो, गाओ और enjoy करो. Right? वो हो गया. फिर नाचना, गाना, enjoyment में क्या खोजते हैं? Attention, care and love. And then in this situation, Maharaj said, 4 things. Wake up early, chant high quality japa, systematic, every syllable, suno. Read very nicely Prabhupada's book, not so long if you can maintain. Padhiye, aur din bhar mein, day in the day, at any time you find, try to save someone. If nobody is there, just give prasadam to your mom. Give prasadam to your brother, to sister, do some books, some seva. He said, Prabhupada says, do 4 things, you go back to God. You follow this, do the 4 things, you go back to God. So when he says, Maharaj, so it's quite good for us to do that. It's not easy. You can do. Hari Bol. Jai. Thank you very much. We'll come back again. Hare Krishna.